Very good morning and warm welcome to this World Environment Day, 5th June. Every year this is celebrated, and this year is a very special from 2021 to 2030. They're calling it as healing of the planet. So 10 years they plan to heal this planet, and this year theme of this World Environment Day is ecosystem restorations. So I welcome all of you to this today's program. I request Prashant sir to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor P.S. Edward. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸುಡ್ತೇವೆ, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂತ 1-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕನಸು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲರದು ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದೇ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್-19 ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಟನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾರಾವತಿ NC ಅವರು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುಲಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು ಪರಿಶಾಂಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಧರ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. JCI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. JCI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Our Honorable Vice Chancellor, Professor P. Subramanian for the plantation drive.
Honorable Vice Chancellor will say a few words on the Environmental Day. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2021 ಇದರ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಪೋಷಿಸಿ ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರಗಳಂತೂ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಖನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದದ್ದು 1974 ಜೂನ್ 5ರಂದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಥ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು 1ನೇ ಅಲೆ ಆಯಿತು, 2ನೇ ಅಲೆ ಬಂತು, ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3ನೇ ಅಲೆ ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್-19ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನೆನಪಿಸುವ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರ್ತಾ ಉಂಟು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಮಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರಬಹುದು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಏನು? ಇದು ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಆಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಮನದಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಮೊದಲು ನಾನೇ ನನ್ನ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂಥ ತೊಡಕುಗಳು, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾವು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ ಯಂಗ್ ಅಂತ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 2ನೇ ಅಲೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಅಭಿಯಾನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏರಿಸುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಾಗೆ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್, ನಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಮನುಷ್ಯರಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾನವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯೇ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಸರ, ನೀರು, ವಾಯು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಅರಿವು, ಜಾಗೃತಿ, ಮನವರಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಿದೆ. ಇದು ಕುಲಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕುಲಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲಣ್ಣವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, JCSನ ತ್ಯಾಗ ಮಾರೇಕಳವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪೋಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಅಂತೇಳಿ. ಉಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ನಡೆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Much thoughtful words on World Environment Day. You started last year completely banning our plastics, and along with that, so you started with plantation drive, and we hope we're going to continue all these things. This is one of the necessity to heal the planet. Now I request Professor B. Narayan sir, Finance Officer of Mangalore University, going to say a few words on Environment Day. My friends, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1972 UN ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದಾಯಿತು. 74 ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಟ್ 10 o'clock. ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 3 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ CBCS ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಬಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿ. For your words on Environment Day. Today the resource person is Professor Monica Sadhanan. She is going to talk on biotechnological approaches in ecosystem restorations. And introduction by Chandru. Chandru is going to give introduction of. To introduce Professor Monica Sadhanan, Professor of Bioscience Department, Mangalore University, Mangala Gangotri. Professor Monica Sadhanan is currently serving as the coordinator MSc Biotechnology program, as well as she is chairperson of Department of Biosciences, Mangalore University. She did her PhD at University of Bielefeld, Germany. She was first rank holder at the MSc examinations in Karnataka University, Dharwad. She has carried out postdoctoral research at the University of Bielefeld, Germany in April-May 2004 and at the Philipps University, Marburg, Germany from April 2007 to May 2008. Her field of research is neurosciences using both avian and mammalian models. She was a recipient of Graduate Doctoral Fellowship Award by the Government of Germany. She was recipient of 2 DST Young Scientist Fellowships and projects. She has completed 8 major research projects as principal investigator from funding agencies such as DST, DBT, UGC and BRNS. Over to you. The World Environment Day is celebrated worldwide on this day, the 5th of June. The theme of this year's World Environment Day is ecosystem restoration.
This theme is a clarion call to action, as well as a reminder that ecosystems around the world have been devastated, irreparably damaged, and have come to a critical point of no return. As biologists, we all know that an ecosystem consists not only of the abiotic factors, but also the biota, both flora as well as fauna, that live in a networked web of life. An ecosystem, therefore, is a home. It is a habitat of living organisms, providing essential ecosystem services to each other and sustaining the Earth's resources by recycling of macro and micronutrients in the soil, water, and in air, thus maintaining everything in homeostasis or a delicate equilibrium. So a restoration indicates renewal also of the flora and fauna, and not just a repair process of the abiotic factors. Therefore, the United Nations has denoted this decade of the 2020s as the decade on ecosystem restoration, with the aim to halt and reverse the decline of the natural world, because it cannot just remain a symbolic tree planting ceremony anymore of a few saplings, but has to do with lifestyle and policy changes at all levels, whether at governance, society, communities, institutional, or individual levels. Using a few snapshots here from both the UN website and closer home from India, we see that humans have impacted ecosystems and the Earth's scarce resources and health in detrimental ways by overexploitation and degradation, leading to climate change, thus establishing very clearly that the era we live in is indeed the Anthropocene era. Underlining this, the UN has proposed Sustainable Development Goals. One of these, or specifically the SDG 15 for 2030, is the protection, restoration, and promotion of sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainable management of forests, combating of desertification, halting and reversing land degradation, and halting of biodiversity loss. So how can biotechnology help? What is biotechnology? It is the application of molecules, processes, and organisms for use to produce a product, or a process, or even an organism. And biotechnology over the years has been offering several solutions, some less acceptable by the public, some more acceptable, that have been put into action towards ecosystem restoration. Biotechnological approaches involve using DNA that translates into a required phenotype or function, such as a hydrocarbon degrading enzyme, or one that produces a human protein, such as a hormone. Biotechnological approaches also work via existing pathways in cells and organisms, which could lead to production of desirable secondary metabolites or lead to immobilization or degradation of a component of a pesticide or a contaminant in soil, water. Biotechnology also uses the whole organism approach, whether microorganism, plant, or animal. Biotechnological processes are slow, with reduced turnover, but are safe and effective in the long run. The goal here would be towards ecosystem restoration, first of all by acknowledging that forests, oceans, lakes, rivers, grasslands, marshlands are being increasingly usurped from the natural habitats of fauna and flora, such that food can be grown, whether in soil or in water. The abuse of these natural habitats by excessive use of pesticides in soil and antibiotics in water has led to resistance, whether pesticide resistance or antibiotic resistance. Biotechnology has striven to reduce the use of these, both the habitats, whether soil or water, as well as means to growth by reducing chemical pesticides and fertilizers through organic approaches. Several examples of biotechnological approaches exist in plants, animals, and microorganisms towards use of genetic engineering for food security, including production of transgenics, towards enabling quality nutrition of the produce and disease-free livestock. Organisms have also been used either for bioremediation
or for production of biofuels, thus working towards green energy options. Biotechnological approaches in bringing out salt-tolerant, drought-tolerant crops that grow in saline conditions, arid conditions, and fish that grow in brackish waters has contributed to retaining and making best use of the available soils and water. Freshwater ecosystems have been devastated the world over. One just needs to go around one's neighborhood to see the condition that our freshwater bodies are in. Our once pristine lakes and ponds with thriving ecosystems is now a thing of the past. Water is the elixir of life, and with a reduction or scarcity in potable water, enormous stress is being laid on recycling. Water bodies, whether fresh or marine, are our carbon sinks. Everything ends up in underground waters or in the ocean. What is observed here on the surface is but a small percentage of what is already in the water and on the water bed. Fertilizers, pesticides, sludge dumping, untreated sewage, industrial discharge lead to eutrophication, that is aging process of lakes and water bodies. Oligotrophication, that is reduction of nutrients and their cycling in aquatic ecosystems. Accumulation of heavy metals, altering the pH, leading to bioaccumulation and biomagnification of contaminants in water-dwelling organisms, and finally leading to irretrievable loss of water quality. And all the organisms that live there, whether algae, diatoms, insect larvae, fish, etc. Plants such as Eichhornia or water hyacinth, Azolla or duckweed, Pistia or water lettuce, Pteris or water ferns have been used for remediation, that is the uptake of contaminants. This phenomenon is known as phytoremediation and involves processes such as phytoaccumulation, that is accumulation of the contaminant, phytoactivation, where the contaminant is activated to be converted into another product, or phytosequestration, where it is separated out and inactivated, phytodegradation, where it is completely broken down. These processes work hard to remove the contaminant from the water bodies using their own plant-specific mechanisms. Once uptaken, the contaminant translocates to the biomass, that is the leaves. This biomass, therefore, has to be collected as it now contains the contaminant and has to be appropriately destroyed. Or other approaches such as phytostabilization and phytoimmobilization mechanisms are used to retain it in the soil such that it does not move in the food chain or enter into groundwater. Endemic species such as mangroves, which we observe at the junction of riverine and marine habitats, have aerial roots, converting stagnant water to well-aerated water. Several bacteria also engage in bioremediation, with principles being very similar to the plant-based mechanisms, wherein the contaminants enter into pathways that produce secondary metabolites. Bacterial species have been engineered that degrade plastics due to engineering of plastic degrading enzymes. Examples are the Pseudomonas species, Ideonella species, and Axiobacterium species. The devastation associated with oil spills in the ocean were realized with Exxon Valdez. Since then, several others have occurred a few days back in the Indian Ocean off the Sri Lanka coast. Fauna, particularly birds, are affected very badly. Chemical biosurfactants are used to clean up, but they destroy the food chain, and all the organisms that are part of that food chain are impacted. Some species are lost. If a keystone species that holds the entire food chain or ecosystem is affected, the entire ecosystem collapses. Microbes have been engineered and used to clean oil spills, as they take up the hydrocarbons as their carbon source. However, they are also in need of other nutrients such as nitrogen, phosphorus, etc. Some of the organisms of importance are Pseudomonas putida or superbug, which was engineered to degrade petroleum oil.
In fact, 4 components of it. However, the extent of the spill is a limiting factor. Other microorganisms are Alcanivorax species, Cycloclasticus, and Thalassolitus. Rocky sites fare much better as they have more inherent biodiversity. Other approaches in biotechnology have also ventured into production of biofuels using algae, which contain up to 40% lipids, and cyanobacteria, thus working towards reducing our dependency on fossil fuels. Forest ecosystems have been wiped out to make space for agriculture to satisfy the needs of increasing population. The forest ecosystem around the world, including our own Western Ghats, is the habitat of a large number of fauna and flora, with status as either endemic, which means that a species is unique to that specific geographical location and is not found elsewhere in the world. So if the habitat is lost, the species is lost. Or of a status which is known as endangered, that means very likely to become extinct. Or threatened, which means vulnerable, etc. Forest ecosystems also constitute 80% of the world's amphibian species and most of the bird and mammalian species. Therefore, it is alarming what is happening to forest ecosystems today. Often, what happens is that once the fertile soil is left without vegetation, it will very quickly deteriorate in nutrient content and loses its water retention abilities. It very soon becomes a soil crust. In order to remediate and rehabilitate the soil for restoration of ecosystem, several approaches have been developed, including nitrogen-fixing bacteria or microbial strains that fix nitrogen, genetically engineered cyanobacteria, vesicular and arbuscular mycorrhiza, which are very intimate relations between fungi and plants, addition of organic supplements, or even replacing them with microbial consortia. Deep soil is also the source of heavy metals, where they are actually inaccessible to the environment, except by some natural weathering of these minerals by erosion, volcanic activity, or by leaching phenomenon that are very slow, where the turnover is low. However, they can reach the environment in alarmingly toxic levels by anthropogenic activity such as mining and subsequent processes such as smelting, etc. Thus, they percolate the soil and enter the groundwater. Heavy metals that are contaminating soils and waters are arsenic, which comes from pesticides, cadmium from paints and plastics, lead from batteries, pesticides, leaded petrol, chromium from fly ash and industrial waste, copper from pesticides and fertilizers, nickel from appliances, batteries, mercury from medical waste. So whether it is the heavy metals or pesticides or herbicides, insecticide, nematicide, avicide, rodenticide, fungicide, you name the pest organism today, you have a species-specific toxin. Pesticides such as organochlorides, organophosphates, carbamates in conjunction with fertilizers improve crop yields, no doubt, but can also lead to pesticide poisoning, affecting non-target species, the soil where the plants are growing, and the groundwater. Spills or unscientific landfills with petroleum and other nutrients impact the soil around them. Pesticide resistance has developed, and the phenomenon called biomagnification has occurred due to indiscriminate use of pesticides such that we have contaminated, polluted agricultural produce. Again, the solution seems to be in phytoremediation using plants and bioremediation using microorganisms, which can be used to clean up soils also. For instance, brassica species such as the mustard are good for inorganics and heavy metals. Others are sunflower, elephant grass, poplar, shown here, jatropha, bamboo, etc. As in aquatic plants, here also the plants take up the organic and inorganic contents of these contaminants
by processes such as phytoabsorption, phytoaccumulation, phytosequestration, phytodegradation, etc. With approaches such as phytoextraction, the plant biomass sometimes can be retained. Genetically modified microorganisms such as Pseudomonas species and Alkaligenous species are engaged in bioremediation of alkanes, parathiones, phenols, toluenes, benzene, etc. by a process called as bioaugmentation. Halophytes are plants that grow in salt-rich environments. But biomagnification, or the exponential increase of pesticide accumulation, remains a problem. So what is the solution? Biopesticides such as canola oil, neem, etc. can and are being used. Others use organic farming. Genetically engineering Bacillus thuringiensis into agricultural crops with the cry protein, which is lethal to the pest, such as bollworm, or ingestion makes the crop resistant to bollworm, thus reducing use of pesticides to a substantial extent. As such, we have BT rice, BT cotton, BT mustard, BT brinjal in India, to name a few. Some are more acceptable, such as BT cotton, others not so, particularly BT rice and BT brinjal. The alternative to this is biotechnological approaches to develop varieties of rice that are stress tolerant, drought resistant, etc. The need of the hour is twofold. One, to reduce pressure on land use by introducing highly nutritious varieties or varieties that grow on less fertile fields, including with lesser water in terms of quality and quantity. For both these options, biotechnological approaches exist. So if this is done, it would enable restoration of ecosystems that have been lost to agriculture. There are already several R's that have become common parlance in ecology or ecosystem conservation. But I think it is not that simple anymore. First, the forest, grasslands, and other fragile ecosystems such as oceans, water bodies should be reclaimed. Examples for this are agroforestry being practiced already. The habitat would need to be repaired based on the degree of damage to the soil or water. Soils and water bodies would need to be remediated and reaccumulated by hyperaccumulating plants or biodegrading or bioremediating microorganisms. The ecosystem would have to be rehabilitated and rehabituated with the flora and fauna. Only then can it be restored to what it was earlier and renewed. This is the difference between conservation and restoration. While conservation is maintaining a stable state, restoration attempts to reverse the adverse impacts. I will end with two stories of not biotechnological but conventional ecosystem restorations. This here in the left-hand corner was an empty plot in the IISc campus in Bengaluru, where Dr. T.V. Ramachandran started a mini forest. Today, from the pictures above in the top panel, we can see that you have a forest that is very similar to the Agumbe forest in the Western Ghats, with indigenous tree species, flowering and fruiting trees, and fauna or animals including lorises, butterflies, and birds. In fact, people who visit this mini forest have asked whether they are in the Agumbe. Another example is of agricultural land purchased and restored to a forest by two nature enthusiasts, a physician from Mudabidri and the other was earlier a bookshop owner from Mangalore, Mr. Ashok Vardhan. Those of you who know Atri bookshop will know who he is. He has restored the forest ecosystem in Bisle Sakleshpura and recently inaugurated a new research station for researchers to do work on biodiversity of frogs, butterflies, birds, tree species, etc. These are traditional approaches, but can be complemented by biotechnological approaches. Once renewed, a habitat becomes an ecosystem where all can survive
and will provide the ecosystem services that have been lost. Fertile land, clean and healthy water bodies, clean air. But for this, we need to have a combined effort of environmental engineers and environmental biologists or biotechnologists and conservationists and ecologists. The organisms that would play an important role in restoration are called ecosystem engineers, whether it is the plants, microorganisms, or animals, or even humans. So we have hyperaccumulators, which are the reaccumulating or hyperaccumulating plants. We have the microorganisms, which would remediate soils and water bodies. Thus, ecosystem would be restored with fauna and flora, most importantly with the keystone species, without which it would anyway collapse. Thus, ecosystem would be renewed with services being renewed. Towards this, we need to work together because the resources are finite of both salt and water. We need to learn to live sustainably to Mother Earth, to understand what our burden is to Mother Earth. To end, I would just like to quote a statement given by Jane Goodall, who spent most of her years working with the chimpanzees in Africa, trying to understand the very intricate relationship that exists between plants and animals. She says, and she got the Templeton Prize recently in May 2021. She says, and I quote, "We humans are threatening all life on planet Earth with extinction. Up to 1 million plant and animal species are at risk, and many may disappear within decades. Every species has a role to play in the tapestry of life. And if we do not protect this biodiversity, if we continue over-consuming and wasting natural resources, the tapestry will gradually fall apart." Fortunately, she says, nature is amazingly resilient, which is why I brought all those examples of biotechnological approaches. Places we have destroyed, given time and help, can once again support life, and endangered species can be given a second chance. And she says, there is a growing number of people, especially young people, who are aware of these problems and are fighting for the survival of our only home, which is planet Earth. We must join that fight before it is too late. Thank you, one and all. Now I request Professor Tara Madam to give what up. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 5. ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು? ಪರಿಸರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆಹಾರ, ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಈ ಜೂನ್ 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ನಿಂದ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಆದಷ್ಟು 100% ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶುಗರು, ಉಪ್ಪು ಏನೇ ತಂದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ತಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ.
ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾ, ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡೋದಾ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡದ್ದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಕುಲಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಕುಲಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಂತರ ನಾವು ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು, ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕುಲಪತಿಯವರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕುಲಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೋದ ಬಾರಿ ನಾರ್ಮಲಿ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ವಿಶೇಷ ನೋಡಿದ್ದು ಇವರು ರಾಜು ಮೊಗವೀರ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನನಗೆ 15,000 ಬಂತು. 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಿಲಿಕುಳದಿಂದಲೂ ಬಂತು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂತು. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲರಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಒಂದು. ಈ ಸರಿ ನಾನು 10,000ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. JC ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10,000, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮನಿ. ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವನ್ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು 50% ಅಷ್ಟು ನಂದು ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲನ್ ಅವರೇ ಈ ದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋನಿಕಾ ಸದಾನಂದ, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೋಲ್ ಏನು, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ essay ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ 24 ಬಂದಿದೆ, PG ರಿಸರ್ಚಿಂದ 78 ಬಂದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 102 essay ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಇದು ಜಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಡೇ ಏನಾದರೂ ಡೇ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ 102 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆನೂ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ JC ಯವರು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 9:30ಗೆ ಬಂದು, ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೊಸಕುರಲ್ ಚಾನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯೋರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆನೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ 10 o'clock ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಚನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅವರು JC ಹೌದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ SA ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯ ಶರ್ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ MS ಇವರು 4 ಜನ ಜಡ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು 4 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.